Yes, good evening everyone. Yesterday we started discussion about DJANGO ORM concept. Object relational mapping. Every SQL query, there is one ORM command is there. And I have to provided some examples yesterday. How to display the greater than 15,000. Name starts with, contains. For example here, Django CD ORM project py manage.py run server restarted, go to atom, if I am commenting it, if I am remove this, it will display all employees details because of I'm asking employee.objects.all. My requirement is now first one already we done. Select all employees where e name starts with S letter. Already this one we completed. This is the query. ఇదిగోండి. Starts with S letter. Then it will be displayed. Second query, less than 15,000. The employees who are having select all employees whose salary is less than 15,000. ఇది కూడా already we completed. Okay. Now LT of 15,000. Okay. Now my requirement is select all employees where e name starts with S or who are having less than 15,000 or salary less than 12,000. ఇది కావాలి conditions. Either anyone satisfied I want to display. Then అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి మనకి? ఎయిదర్ స్టార్ట్ విత్ ఎస్ ఆర్ లెస్ దాన్ 12. అంటే ఇక్కడే ఇంటర్నల్ కెన్ గివ్ ఆర్ సింబల్, యూ కెన్ రైట్ ఇట్. Then syntactically wrong. DJANGO syntaxes are different. How to use the tar symbol? So here we can implement these are called as R queries. In two ways are there. The first way is emp underscore list equal to query set 1 or query set 2. emp list lo first query set and second query set. For example, I have to provided emp underscore list equal to what is the first query set? Employee dot objects dot ఇదిగోండి ఇది.
query set 1, pipe symbol. What is the second one? Is the second query set. Then copy this, go to atom, is the comment. Now emp. ఇప్పుడు it is either starts with s or less than 12,000. Invalid syntax. ఓకే, ఏ స్మాల్ ఇండెంటేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ దాన్ని సెట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు సింటాక్స్ ఎర్రర్ అనవసరంగా ఎంటర్ కొట్టాం. No syntax error. Now run this. The employee started with Sunny, this one. Why these people are came means all these are less than 12,000. 18,000 starts with yes. ఇంకా తగ్గించాలి శాలరీ, లెస్ దాన్ 11 ఇవ్వండి, ఇంకా రెడ్యూస్డ్ రికార్డ్స్ ఇంకోండి. either starts with yes, 3 are there, less than 11,000, these people are there. That is the first approach. R symbol query. And how to get one record. Yesterday already explained how to get one record by using get method. So second approach is within the filter function q, inside you can use condition 1, pipe symbol, q compulsory, condition 2. ఇది approach, second approach. Condition 1 and condition 2. Instead of writing that much lengthy query, now here comment it. Come to here. emp underscore list equal to model name dot objects dot filter. Internal ga q first condition, r symbol, q second condition. ఏమండి ఏంటి ఫస్ట్ కండిషన్? ఇదే కదా. ఈ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్. ఇదిగోండి ఈ కండిషన్, ఫస్ట్ కండిషన్ గివ్ టు parenthesis. సెకండ్
ఈ salary less than 12,000. 12 ఎప్పుడు ఇది కాకుండా ఈసారి డి ఇవ్వండి. Q is not defined. Yeah, Q from DJANGO dot DJANGO dot database dot models import refresh ఇంకోండి whose name starts with D. 1 2 ఉన్నాయి 3 ఉన్నాయి 4 and less than 12,000 employees. Who starts with A letter ఇంకా 11,000 తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకోండి ఆల్బర్ట్ అలెక్స్ దిస్ వన్ వీళ్ళేమో లెస్ దాన్ 11,000 కన్నా. దట్ ఈస్ ద వే. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ క్యూ కండిషన్. అది సెకండ్ అప్రోచ్. క్యూ ఈజ్ అవైలబుల్ django డాట్ డిబి డాట్ మోడల్స్లో క్యూ ఈజ్ దేర్. ఇంపోర్ట్ దట్ వన్. ది సెకండ్ అప్రోచ్. That is the two approaches. That is one class. Models.py is the module kada. In that module, Q is the class. Q is the one predefined class. Predefined class available in models module. It will take care about the conditions. How to implement the undo queries? Django ORM. R means either any one condition, and means compulsory both. All condition.
సార్ నౌ ఇందులో ఇండెక్స్లో టోటల్ వస్తుంది కాబట్టి ఇదిగోండి అసలు ఐఎమ్ కమెంటింగ్ టోటల్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాష్ నో వ్యూస్. ఓకే, ఏ న్యూ వ్యూ ఐ కెన్ టేక్ def retrieve underscore view same name request. ఇది కూడా ఎక్కడ ఎక్స్ట్రా లైన్ ఉంది కమెంట్. ఇది రిటర్న్ రెండర్ కదా. యా, నౌ emp underscore list what I can require means model name dot objects dot all. What is the function? Values underscore list. Internal ga which columns? E name comma e cell. Only columns is coming. This emp list return render. ఇప్పుడు ఒక కొత్త పేజ్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ద పేజ్ నేమ్ స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ డాట్ HTML అనుకుందాం. ఓకే, ఇది మై వ్యూ. ఈ వ్యూ అంతా చాలా ఉంది కాబట్టి కోడ్ ఐ కమెంటింగ్. సో ఓన్లీ ఈ నేమ్ ఈ సాలరీ ఎంపీ లిస్ట్ ఐ ఫార్వర్డెడ్. దీంతో ఒక HTML ఫైల్ కావాలి. ఇప్పుడు కాపీ అండర్ టెంప్లెట్స్ టెస్ట్ యాప్ రైట్ క్లిక్ న్యూ ఫైల్ స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ ఇండెక్స్ కాపీ specific columns paste body block. Now employee information dashboard table head ఏమేమి నెంబర్ లేదు రిమూవ్ నేమ్ శాలరీ రిమూవ్ ఫర్ ఈచ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ లేదు రిమూవ్ నేమ్ శాలరీ కావాలి రిమూవ్. ఇంకెనీ చేంజెస్ ఆర్ దేర్? ఈ నేమ్ ఈ శాలరీ. one employee object I can provided end for table breaks Greeks అక్కడంటే బాడీ బ్లాక్ అండ్ చూద్దాం. సేవ్ సర్వర్ ఫైన్. నౌ రీఫ్రెష్. ఎలా వచ్చింది? అది వచ్చింది కానీ బట్ వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్? ద వాల్యూస్ ఇన్ విచ్ ఫార్మాట్? టుపుల్. ఇవ్వండి, ద టుపుల్లో నేము శాలరీ నేమ్ శాలరీ కేమ్, కానీ మై రిక్వైర్మెంట్ నేమ్ యూ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే ఇన్ దిస్ కాలమ్, salary can display to the second one. So what I was doing is first views. Idi view. Okay, the values underscore list return type is tuple. Sir, tuple lo two values ఉన్నాయి. First value come to here, second value come to the second. What to do? First value name should be display first column, second one display to the second one. Tuple నుంచి how to read one by one value? Can I use for x in tuple? Values are coming. So here what changes are required means 1 minute. Employee name, okay. For emp in emp underscore list table row. 1 by 1 value కావాలి కదా మనకి. So don't inject object because emp pointing to one tuple. For that curly brace percentage each value in that tuple, because emp is the tuple. In the table data you can provide that value. Now table row, one for loop is there. End for refresh. Because emp is the tuple object, from the tuple first value name lo, second value salary lo came.
First one, by using values underscore list, take one view. And this is the HTML file. EMP of 1. You can try whatever you know, you can try with those values. ఎక్కడ EMP is not object, EMP is a tuple. From the tuple I am reading first value printed in the first TD. Second value EMP is the tuple. That's why it is previous EMP is object. From the object I am printing value. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మొత్తం టోటల్ వాల్యూ ప్రింటెడ్ కదా. ఈఎంపీ డాట్ ఈ నేమ్ ఎప్పుడంటే in the next example, whenever it is returning one object, then we have to access the values. But now return type is which function you are using. It contains tuple of objects. Second way ఉంది, అది returns dictionary. Whatever you're asking, that is the third approach. It return one employee object. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే then we can call attributes. But ఇక్కడ tuple కదా, tuple how to call, not possible. చూడండి, why I am using this for loop 80 to 83 mean for each value from the tuple, that is the tuple object. For example, I am removing this code. I printed EMP. What is EMP? EMP is the tuple.
Tuple by using name salary not possible. By using for loop only. EMP. EMP is not object. EMP is a one tuple. ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ చూడు జాగ్రత్తగా. The function return type is tuple type. A tuple contains multiple values. How to read? Either index or else by using for loop. Only two ways are there. Sir, here the method I am using values underscore list. Okay, that's why this format, second format. By using values. By using values. See here how the data is coming this time. Views. Not values underscore list, just values. Save. Run. Now check it. What is the return type? It is a dictionary. From the dictionary, I want to read e name and cell. How? Key value pairs. So this return type emp list is one dictionary. Emp dot items key value. So based on return type, we have to write logic. Previously tuple, that's why for loop I am using, but now it is a dictionary. So what I was doing is check this. That is dictionary. In HTML file, what changes are there means how to read data from the dictionary. ఇప్పుడు don't print emp. Emp is a dictionary. ఇందాక tuple, now dictionary. How to read the values? Percentage for each key comma value in where emp dot items, because of it is dictionary. td lo I want to display value. Close for loop. End for. Come here, refresh. Number name. Previously tuple, single for loop. Now dictionary, key value by using items. Based on return type, our logic will be there. So second one, values. Now we not use because it is not the object. Object means the emp.ename, emp.esalary valid. It is a dictionary. Because why for loop means emp is one dictionary from the emp list. Internally from the dictionary items, I can use kv values. How to read data from dictionary? That's why first emp list contains query set multiple dictionary objects. First dictionary. Within the dictionary, I am reading key value pairs. That's why two for loops are required. Previously, emp is a one tuple object from the list. From this tuple, read one by one value. So two for loops mandatory. Because this function return type values return type dictionary objects. Previous function return type tuple of objects.
Third approach, by using only function, values underscore list, values only. So this time how it is coming, observe carefully. This function return type is different. Use only. Come to HTML file. Whatever previous we printed, now just print that. ఇప్పుడు this time see how it is coming. EMPs. Now refresh. What it is? One object. Once object is there, then you can call attributes. Now whatever you are telling approach, emp.ename. But under for loop is not required because it is object. You can call your properties. But in this case, for loops are not required. Because of this return type is object return type. Previous return type dictionary. First one return type tuple. In all these three, best one is second approach. Because reading data from dictionary very simple. Second one is recommended one. So based on function return type, we are using for loops, all the things. Only function return type is objects. That's why directly I am using single for loop object dot name and values. So previously everyone is asking emp.ename, emp.sal. Not possible. If object is there, then only attributes calling is possible. Otherwise we go with for loops. So here three functions we are using. First functions values underscore list. Query set contains tuple of objects. Values. Query set contains dictionary objects. Only contains employee objects. Values method is recommended to use when compared with others. There are the three approaches.
Next, aggregate functions. So there are so many employees are there. I want so these are all the functions are there. Okay. So John now use.p లో I have to write one new view function. Observe. Come to views. Okay. Def aggregate underscore view. First argument request. Average salary I want to calculate. Employee dot objects dot all dot aggregate internal ga the class name is from DJANGO dot db dot models import the class name is avg. Create object to this class internally aggregate avg of which column salary is salary. It's calculated. Create one dictionary my underscore dict equal to curling brace avg colon avg. Now return render. Now send this one request comma test app slash aggregate dot html. Send the dictionary. What is the dictionary? My dict. ఇప్పుడు ఏం కావాలి? ఫైల్ కావాలి, HTML ఫైల్. అక్కడ I want to display all the details. Right click on test app, HTML file, aggregate. ఇందులో I have to provided specific columns ఏదో ఒకటి copy, aggregate, paste it. Employee aggregate information. Remove all these nonsense. Now unordered list h2 and list of element inside average salary curling brace. What is the value? avg. దీనికి ఒక URL is required. Copy paste aggregate functions కదా agg views dot aggregate view. Done. Now it will be displayed. Come here, ikkade slash agg అని ఇవ్వండి. Average salary, but it is not coming salary. It is displaying dictionary key value pairs. కాబట్టి ఏం చేద్దాం అంటే ఓన్లీ వాల్యూ కావాలి కదా. దిస్ ఈస్ ద కీ. కాపీ దిస్. Wherever we are sending views.py, this is the key I provided. avg of key value kada, give this one avg. This is the dictionary key I am asking. Only value passing to this, I created dictionary. Now only value is coming. Every employee salary 15,500. What is highest? Least? ఇవన్నీ కామన్. ఇంకోండి మ్యాక్స్ ఈజ్ ద క్లాస్. అదిగోండి మిన్ ఈజ్ వన్ క్లాస్. సారీ కామా.
మినిమం సమ్ ఆఫ్ శాలరీస్ కావాలి. ఇదిగో సమ్ ఈజ్ వన్ క్లాస్. హౌ మెనీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్? కౌంట్ ఈజ్ వన్ క్లాస్. ఇప్పుడు సేమ్ స్టోరీ 2, 3, 4. యావరేజ్, మ్యాక్స్, మీన్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ శాలరీస్. ఆ క్లాస్కి క్రియేట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇదేంటి? మ్యాక్స్. దిస్ వన్ మినిమం, దిస్ వన్ సమ్. ఇప్పుడు డిక్షనరీ కావాలి కదా, డిక్షనరీ. కాపీ 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ఇక్కడ ఏవిజీ బదులు ఐ హ్యావ్ టు గివ్ మ్యాక్స్. అబ్బో, మ్యాక్స్ ఈ సెల్ ఆఫ్ మ్యాక్స్. మినిమం మిన్ ఆఫ్ ఈ సెల్ మినిమం. సమ్ ఇక్కడ సమ్ ఐఎమ్ పాసింగ్. కౌంట్ ఒకటి ఉందిగా, కౌంట్ కౌంట్ count. It is the dictionary is cell of all or came. వీటిని అక్కడ డిస్ప్లే చేయండి. HTML అగ్రిగేట్ 2, 3, 4, 5. యావరేజ్, మ్యాక్సిమం, మినిమం, టోటల్ శాలరీస్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. వేరియబుల్స్ మ్యాక్స్, మినిమం, సమ్, కౌంట్. రిఫ్రెష్. హైయెస్ట్ శాలరీ 19,599. మినిమం శాలరీ 10,000. టోటల్ శాలరీస్ 8,06,005. నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ 52. అది సినిమా. Like that we have to provided. అవే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్. use.py.
అది Django ORM. Check duplicate data rows. Extracting values.
Customized columns.